some time. In the year 2017, little did I realize that a visit to my neighborhood community would change my life purpose. What I witnessed that night was alarming. A woman, a mother of 5, whose husband had left her for another woman, she was struggling hard to make her ends meet. She was trying to pretend cooking, hoping that the children would go to sleep without making them feel the pinch of hunger. But Harshita, the second youngest daughter, clinging to her mother's neck, trying to tell her that, "Ma, I'm hungry. Don't try to cook food late from tomorrow onwards." The child had no idea of what is there in the house and what is not there. So whatever was there in my pocket, I tried to give it to the mother and told her, "Try to get something and feed your children." Walking back home, I was wondering how people are still struggling to have one-time meal when we are living in a time where there's plenty of food around us. It also took me to my childhood days where my mother was struggling to feed 5 of us. With one drumstick free whenever there was no food in the house, she used to just cook the drumstick leaves for us and feed us. So it just took me to those days and left my soul restless. And I was also drawing parallel to a time now where we can order food at the convenience of our desk. I was surrounded by food joints at every corner. We are in a time where we can order the food at the convenience of our desk at whatever the time of the day it is. There's so much of good food going to trash every day. So this kept on stirring my heart and soul. So that's when I approached my friend Benny Verghese, with whom we had lot of long conversations about the community, about the social life. So as I was talking to him, he told me that, "Chitra, together we could do only little, but when we form something, we can do a lot to the community." That's when we decided to meet some of my friends and share the vision of what we wanted to do. So having seen the meaning and the noble cause in this vision, my friends came forward to help set up this organization called Transform Plus. Transform Plus, through a program called Jeeva Roti, we provide fresh, nutritious meal to underprivileged, to the neglected, and to those who have minimal access to food on a daily basis. Along with feeding the community, there came many challenges. Through a program called Samaritan, we counseled many families and helped them reconcile. And to those people who were not able to get back to the families, we provided emergency shelter and helped them to be back on their feet. With these prevailing conditions, we didn't want another generation of dependence. To ensure safe future, we started visiting their children, tailored special programs to educate and nurture through a program called Purvarish. உங்க பேர் என்னம்மா? என் பேர் விலியம்மா. எதனால நீங்க அங்க சாப்பாடு வாங்க வந்துட்டு இருந்தீங்க? எனக்கு வருமானம் எங்களுக்கு இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முடியல, அதுக்கு சாப்பிடலான்னு பஸ் எடுக்கணும் வரும். அது உங்களுக்கு எப்படி பிரயோஜனமா இருக்குது? நீங்க டெய்லி வந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறீங்கல்ல? பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. என் பேர் குப்பாமாங்க. நான் எந்த பசங்களும் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதில்ல, இங்கே வேலை செய்யறதுக்கு முடியறதில்ல, மூச்சு வாங்குது. நான் அந்த டைமுக்கு 12 மணி 1 மணிக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. நீங்க கொடுக்குறீங்க, அவங்க பேர் கூட தெரியுது எனக்கு. அவ்வளோ உங்கள் பேர் சொன்னால் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. இல்லை ஒரு வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கிறேன். அங்கே போய் சாப்பாடு டைமுக்கு போய் 12 மணி 1 மணிக்குள்ளே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். Betul.
பேர் சரோஜா, என் புருஷன் பேர் கோவிந்த்சாமி. உங்க வீட்டுக்கு இருக்கிறாரா? இல்லை. இப்போ எவ்வளோ வயசு உங்களுக்கு? எனக்கா 75. 75. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றீங்க? அதான் வாங்கிட்டு வரது தான் சாப்பிட்றோம். எங்க? சித்திரக்கட்டை. அந்த மாதிரி தான் எங்களை காப்பாற்றுறாங்க. மற்றவங்க யாரும் எங்களை மனுஷன் காப்பாற்றுறாங்க. இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க யாரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்குறாங்க. சித்திரா அம்மா தான் எங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும். எல்லாம் சப்பளிக்கே அந்த அம்மா தான் எங்களுக்கு. மற்றவங்க யாரும் இல்லை. ஐயா உங்க பேர் என்ன? எத்திராஜ். எத்திராஜ். என்ன பண்றீங்க? சும்மா தான் இருக்கிறேன். ஏன் சும்மா இருக்கிறீங்க? வேலை இல்லாத. என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? அப்போ தோட்டத்தை வச்சுருந்தீங்க. கார் வேலை. இப்போ சும்மா கரு. இப்போ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றீங்க? வீட்டில் கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் கொண்டாட்டி புளி இருக்கிறாங்க. பார்த்துக்கிறாங்களா? அப்போ ஏன் அங்கே வந்து சாப்பாடு வாங்குறீங்க? முன்ன வாங்கிங்க. இப்போ பார்த்துக்கிறாங்களா? நல்லது ஆயிடுச்சு. என் பேர் ஆரோக்கியமரி. வயசு இருக்கு 90 வயசு. 90 வயசு இருக்கும். 2 பசங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க சரியா இதுவும் ஆகுறதில்ல. ஏதோ இந்த அம்மா சாப்பாட்டுக்கு எங்களுக்கு தருவாங்க. நல்ல சாப்பாடு தான். டெய்லி 1 மணிக்கு போய் வாங்கி வருவோம், சாப்பிடுவோம். Transform Plus. Life begins with transformation.